amen, amen. Tutasoma neno la Mungu. Tumelisoma mara nyingi sana na ni kuhusu maono ya Daniel. In the book of Daniel chapter number 10 from verse 13. Inasema, Daniel 10:13 inasema, but the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief prince, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Leo nataka niongelelee kuhusu heavenly warfare. Heavenly warfare. Tunaweza keti chini. Kitu cha kwanza lazima ujue ya kwamba we are anointed for a purpose. Wakati enemy anakuja katika maisha yetu, hataki to reach to the destination yenye Mungu tayari ameenda before us, and he has already prepared. Daniel aliangalia the prophetic word that was spoken through the mouth of Jeremiah, na akaanza kuomba kwa sababu alijua God is a justice God, na ni Mungu ambaye akisema watu ile time imewekwa, alikuwa anajua God will come. But the time he started praying, something else came up. Greece and Persia walikuwa pia wanang'ang'ania ukubwa, na kulingana na those days, mwenye angeconquer the other one ndiye alikuwa anafanyika kuwa ndiye anatawala. So Persia conquered Babylon na ikaconquer Greece. Zile nations zilikuwa zinasikika by then. So Daniel anasema he was detained there because maombi Daniel anaomba ni against the kings who will come to rule other kingdoms. And Daniel akiwa hapo hakukwama kwa maombi. Nilikuwa na imagine ile feeling ilikuwa in the spiritual realm. It was not a good feeling. But Daniel continued praying. Na Biblia, wakati Daniel aliomba, something happened. Wakati king of Persia Cyrus alichukua uongozi, kuna heart aliweko na Mungu ya kurelease Jews warudi kwao. So mujue katika ulimwengu wa kiroho kuna kuanga na the demons wenye wako huko ni wa kudetain us, ama wanakujanga wanaweka restrictions zao kali na wanazuia upenye. Ina require a person who does not give up ndio uweze kupenya despite of the feeling yenye unaweza ukafeel. Na ndio maana unakutanga kuna promises, kuna maongeo hata katika maisha yetu yenye tumetoka kwa background tofauti. Wengine wametoka kwa background kama mimi yenye ilikuwa ni ya matusi na walevi. So kuna maneno ilikuwa inaongewa, ingine nakumbuka, ingine siwezi kumbuka. But the time hiyo maongezo tunaona kama tu ni maongezo, lakini in the spiritual realm inaweza operate. So kwa hati ya king of Persia kuna mambo ilikuwa ndani yake. Alikuwa anasema nikihappen sasa nikonke
I have heard about the Jews people. They are strong people. So nilikuwa ninaangalia the war of these nations ilikuwa inawaelekea watu wa Mungu. Na nilikuwa nina meditate, why the people of God, for all the people, why the people of God. Nitarudi mahali nilikuwa naongea. So mimi nilizoea kusikia watu wakitukanana. Nikazoea kusikia watu wakiambiana bad names. Na hakuna blessing nilikuwa ninasikia mtu akibarikiwa nayo. So the time nilijua Christ, nikajua where I have come from. Na nikajua those people, they have died desperately with nothing and poor. Nikastand kwa ground na nikajua nikajielewa mimi ni nani na mahali nimetoka. Na nikaanza yale maneno kuiopose. Na ujue inakuanga na nguvu juu kutoka kwa ground yenye ilikuwa na watu wenye wao hawakuweza kuachieve. Wewe ndiye ukuje kuachieve. Ni war, ni vita. So hiyo background still nilitoka, haikuwa na makuhani ati niseme I came from watu walikuwa wanajua Mungu. Ilikuwa na believers, hawaendi kanisa. So you can imagine mimi hata kukua pastor, it has really taken the grace of God. The time I became a pastor, the family I could depend on, they started now depending on me as their spiritual mother. Amen. Ndio maana niko na future ya, because familia ya ukuhani inazaana ukuhani. So ninajua as the time goes, kuna watu hawata struggle venye mimi nina struggle nikiraise a ministry. Because kuna foundation nimelay already ya the upcoming generation wenye wanakuja kutoka kwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Najaribu kuambia ni kwa nini sasa resistant imekuja na Daniel ako detained. Ujue hawa watu wako accused of sinning. Kwa hivyo that the accusation of they fallen to adulterers and worshiping other gods in the spiritual realm ilikuwa ina click in the spiritual realm. So Daniel akijaribu kukiri makosa na kuitubu, it's like the enemy anasema hakuna kitu mnasamehewa hapo. Nyinyi ndio mumebeba jina la Mungu and nyinyi ndio mnajuana na Mungu, but mulikaa kama watu wengine. Hiyo mambo iko bado hapo. But Mungu akatuma malaika wake kwenda ndio Daniel asiwe detained pale na maombi yake isiwe useless pale. Sasa mahali nilikuwa nimewalete, I become their spiritual, my grandmother mwenye amezaa mama yangu. I remember ni mimi nilimbatiza kwa hii kanisa tu, akaokoka. You can imagine background yangu kule ilikuwa aje. Even now as I speak, nakutanga still they are depending on me spiritual. My son is lucky. At least kuna a mother somewhere praying. Na alianza kitambo. So kuna misingi yenye huwa inaongea na inasema hautatoka, utakwambia hapo, utakuwa slave hapo. But we thank God, Jesus Christ came na akatukombolea wakati wetu, na akaenda na makosa yote na ugumu wote pale msalabani. Ati saa hii tuna operate under the grace of God because of the blood of Jesus Christ yenye inatuongelelea mazuri. But still tukiwa in that operation of the grace of God, let us not relax. Ati tuseme kuna grace and God is gracious. Wacheni tukue wise na tukimbie mbio na tujue ya kwamba mahali tumetoka
accusations of the enemy. Accusation, ali-accuse your parent, aka-accuse your fathers and your forefathers, and still enemy amekufuata accusing you with the same accusation, na anasema haufai kufaulu. Kile kitatusaidia ni nini? Because sasa Daniel amekuwa detained na ako kwa prayer, na ako na focus ya kuona Judah and the Jerusalem, watu wa Jerusalem wakirudi, na amekuwa detained. Alikontinue na maombi, na alipo continue na maombi, Mungu alifanya kitu. Mungu alienda akatuma Michael, yule wa vita, akasimama mahali King of Persia alikuwa. Kwa hivyo alipinga moyo wake vile ulikuwa unataka kufanya na Jewish people. Na sisi tuko na Holy Spirit of God. Na ukijua mahali unatoka, because I normally tell myself, because I know mahali nimetoka, mahali niko, mahali nimeenda. Kukosa background ya kiroho ukiwa mtoto ni kitu very dangerous, because to believe in God ni Mungu akusaidie. Mimi nilijipeleka kanisani nikiwa na my firstborn. Mimi mwenyewe kujipeleka kanisani. And the church I entered was a Maximum Miracle Center. Wakati Muiru alikuwa na kama, ni huko niliingia na nikaanza kusikia the Spirit of God, na nikaanza kuongozwa na Mungu. Juu mashida tunazipitia, usifikirie kubarikiwa ama kungolewa kwa misingi ya kwenyu na mambo zenyu ni kitu rahisi. Inahitaji wewe uamuke mpaka na akili zako, mpaka na maisha yako. Mimi wanajiongelesha kila siku, ninasema I know where I've come from, they died prematurely, but mimi niko na ahadi yangu katika Bwana. Nilijua Kristo na nikajielewa mahali nimetoka, hiyo misingi. Yes, today ukikutana na our family utaelewa, but miaka 20 najua nikigrow mimi naelewa mahali tumetoka. So Daniel alikuwa amepingwa. Unafastia watu wenye huku tu ni raha zao wanakula tu. Unajua demons zilikuwa zinazurura Babylon, zinaona watu Daniel amechukulia mzigo, they are careless. Even some, they have make an assignment of being being part of the kingdoms they are staying. So kuna hizo demons zilikuwa zinasema hii ni kazi gani huyu anafanya? And you can imagine, hii maombi haina watu wengi. Ni kama hii maombi iko kwa mzigo wa Daniel, mtu mmoja kwa taifa moja. But still kuna maroho zinasema hawafai kwenda, wanafata wengine wachukuliwe from Babylon, waletwe Persia, wafanyishwe. Naye wa Greece anasema nikichukua ushukani. Watu wanaitangwa Waibrania ni watu very brave, ni watu wenye wako na akili mzuri, ni watu wenye wanaweza fanyia kazi mtu vizuri. We have seen the work they have done in Babylon. We have heard about the akina Shadrach, Meshach and Abednego. If I happen to conquer that place, I will take those people for me. They are very wise, you can imagine. But plan ya Mungu haikuwa Israelite wakuwe enslaved by other nations. Plan ya Mungu sio sisi tuchotwe na maroho za kuzimu zitufanyishe kazi yao. Unaweza kuwa umeokoka, umejazwa na Roho Mtakatifu, but kazi zingine unafanya si zako. Bwana Yesu apewe sifa. Maisha ingine una kazi yako. Na ndio maana tunafaa tuamke kwa ujasiri, tutembee katika ulimwengu wa kiroho. You know, kuokoka na vile mmekuja kanisani, nimekuja kuwafundisha vile mnafaa kupigana vita, kwa sababu
apart from coming to church, kuna maisha yako yenye unaishi kila siku. Na hii maisha yako unaishi kila siku ndio inakupatia hata moyo na ladha wa maisha. Na ndio maana umekuja kufundishwa katika nyumba ya Mungu. Wengi wangejua hivyo, wangekuwa wamejaa hapa. Ndio wakitoka tu hapa wajue kumbe hii maisha si mahali tu ninaiona, kuna mahali iko. So mimi najua kwa background yangu ya kiroho, sijui kama kulikuwa, lakini wale ninajua hawakuwa nayo. So imenigharimu sasa nisimame na nikajua mimi nitakufa kifo cha mtu mtakatifu. Kwa sababu ya nini? Generation yangu. Sitaki siku ile Azareli anaanza kanisa. Pastor wetu wa kijana. Anaanza ministry. Na yeye ana background ya shosho. Ati anaanza kustruggle, anavaa kiasa kitu kinafaulu. So lazima tusimame imara. Wengine tumetoka kwa wazazi ni wa kanisa, but wao si wa kiroho. So hata mkienda kumwambia mami tusaidie na maombi, anakuambia tuombee wewe. Hawajui kuna baraka zao hata kama yeye si wa kiroho kama wewe. Anene tu neno hata kama ni maneno matatu. Sasa yeye anaona hana kitu, wewe ndio unafaa kufanya nini? So kuna hizo maroho. Ukianza kuomba unataka movement, zinakwambia lakini ujue wewe ile klasi unataka kwenda kwenyu hawajaifikia hapo. Kwani wewe ndio utaipata. Unafaa kuboast spiritual, useme mimi nitaipata. Mimi sio wao. Mimi nitaipata. Mimi kuna mahali nimefika. Kuna watu hawakujenga nyumba za mawe, na ile walifanikiwa kujenga mzuri yao ya kukaa ni foundation ya mawe 4, alafu wakapiga mabati. Na si ile mabati mpya, ni zile mabati zinatoka kwa drum used, zile zimepika machangana whatever, ama za marangi whatever, hizo zimepakwa rangi hizo. Alafu wewe ukuji hapa unataka kujijengesha nyumba ya mawe. Kwani wewe ni nani? Those spirit zinaleta restriction ya kusema uja qualify because you are great grandfather, you are grandfather, you are shosho. Hawakufanikiwa. Niko naangalia mahali nimeolewa, the life history of my late mother. Wakati ilisomwa, I was like, nilikuwa nina-review juzi. She was raised in Karen. Nikasema, these people, hawa watu hawakuwa wakue watu hivi. Yani kuna watu walilelewa, ingalau ilikuwa sasa ina sound funny, alireziwa Karen, unajua kuenda shule, akisaidia wazazi wake, but hiyo jina tu Karen. Nikasema, oh God, hii kitu iko, hii utajiri iko, hii mambo iko. Kwa hivyo siku ya leo nataka tujiulize, the war of nation is against the God's people. Why? Tuko na quality fulani tunakuanga nayo. Ujue sisi tukiokoka sisi ni wapole. Hiyo upole adui anaweza itumia kukufanyisha ubaya. Hiyo upole usipojiangalia, ndio maana unafaa kuwa mtu ambaye ukipigana these holy wars, you are holy but you are fighting. You are fighting because kile hakikuachiviwa na yule alikuwa mbele yako, usipingwe kuachieve because wewe ni wewe na unajua. Sasa kama Persia ingechukua na kukue mtu amenyamaza, hao watu wangeenda 70 years end. Na nikisoma Bible ninaona kama kuliongezeka miaka ingine 7. Ukiangalia the time Israelite walienda wakaingia Egypt, they were to stay 400 years. They overstayed 430. Mpaka Mungu mwenyewe akaona hao watu wame overstay, kulikosa mtu. Daniel, ile kitu kinafanya aonekane akona ufahamu
alienda akareview maneno yale yalikuwa yameprofesaiwa na Prophet Jeremiah. Akaona these people, we were to stay here for 70 years. So ameanza sasa kuprepare in the spiritual realm. Juu ni vita na ni ya kiroho. Juu mtu akianza kushikwa, ikuwe ni umaskini, ikiwa ni dhambi ambayo adui anataka kukuingiza ikuaccuse forever. Jua kuna dhambi unaweza fanya mpaka hata ukiokoka bado still unasikia ni kama hujaokoka. Inakuaccuse ndani mpaka siku moja inafika sasa unasema wacha nijiseme. So Daniel akaangalia what Jeremiah said when he was prophesying. Akakumbuka they were to stay for 70 years in Babylon, not to overstay. But sasa kukikosa mtu, watafanya transfer na other nations, watawatumia. Watoke Babylon, wamesafa huko 70 years, waende Greece, maybe wakae another 20 or another 30. Jeremiah stood na understand the time. Na sisi lazima to understand our backgrounds. Lazima to understand where we are. Usione vitu zingine zina happen uone kama ni za kawaida. Hapana, si za kawaida. Lazima ukue tough spiritually. Lazima ujue kustand peke yako. Wacha hii ya kuongozwa na pastor, hii ya kusema pastor ako church. We come to church. Church is a school. We come to church to learn. Ndio nikitoka hapa na wewe ukitoka hapa, ninajua kama kuna maneno ilizungumzwa, naweza mimi simama katika hiyo maneno niitengeneze, niseme hapana. Kuna time Rachel alikuwa anazaa Benjamin, na wakati akamuita Benon, taito Benon, umenifanya nikuwe na uchungu sana Benon. But Jacob akajua huyu jina hii mtoto amepewa hii, huyu mtoto atateseka sana. Naye Jacob akasema hapana, ataitwa Benjamin, mkono wa kulia, ataitwa Benjamin, ataendelea. So lazima tujue kusimamia mpaka maneno. Ujue kusimamia in the spiritual. Kadhambi kadogo unafanya tu kakionekana, kanaweza kakakuweka mahali ukuwe stuck. Mamarin ndio ilisababisha Israelite wakae kwa wilderness for 40 years instead of 40 days. Mamarin. Enemy akasema yes, they claim to know God, but they don't believe in God. They will overstay. Mpaka ile time Mungu alisema imechoka. Wacheni tuwe wise in the matters of the spiritual things. Ati ya kwamba miaka tumepewa, we come to church, we hear the word of God. Venye mumekuja nimesema church is a school. It's a school. We come here, we hear God here, we learn from here. Nikienda mapato zangu ninajua nilipewa foundation ya venye nitapigana vita kama vile na kufundisha saa hii. So mimi huko nyuma sigojei my great grandparents ati wanisimamie kiroho jua wakuwa nayo. But from where I am, there is something coming up. My generation, because I used to hear people cursing and abusing. But from where I am, I can bless, I can speak, I can control my anger, hata kama ina consume like a fire. There are some words nitazuia tu niseme, I feel like saying, but I will hold on, because from where I am, I can move. From where I am, righteousness and honor, they will be coming. And the legacy yenye nitawacha ni the fear of God to my family. Niwafundishe kuogopa Mungu, na niwafundishe wasi give up. Niwafundishe
Unajua ni vizuri saa zingine unaenda unakaa. Wakati umekaa unaangalia ni nini uko nayo. Si unajua hata wakati mwingine tunakuanga na mashamba na si za kitu. Unakaa chini, mimi nakaanga chini naangalia na hizi vitu zinanisaidia na nini? Naweza fanya nini? Naweza pigaje hii vita? Because tunafugango mpaka akili. Ndio maana Mungu alikuwa anaambia Israelite, mkiingia Canaan, I God, I will give you power to create wealth. Unafungwa akili. From the sukuma wiki you don't know anything else. Haupeangwi. Kuna mambo mingi, but Daniel akajua. Na ni vizuri kujua wewe uko wapi saa hii, ni nini unataka saa hii. Usikue detained mahali pamoja. Juu unashindwa na kuomba, ukianza kuomba unasikia ni kugumu unawacha. Daniel hakuacha. Aliendelea. Jesus Christ wakati aliingia kwa wilderness for 40 days and nights. Na Biblia inasema alikuwa anatemptiwa huko, kujaribiwa huko. Hakushuka aseme, this prayer is becoming so hard. Let me just do it another day. Because hati yake ilikuwa amepelekwa na Holy Spirit. Biblia inasema he was taken there by the Holy Spirit. But alienda kukutana na majaribu. But he stayed there. Na ile time alikuwa anateremka, still he was tempted. Because the work of the enemy ni after umeachieve kile Mungu alikuwa anataka usiipate physical. So unaweza kuwa attempted. Either ukasirike, na ndio vizuri, sometimes ni vizuri kuhold your peace. Hata kama saa zingine unafaa kuongea, unasema I will keep quiet for the glory of God and for the purposes of God in my life. So siku ya leo, wacheni Mungu atusaidie not to be used and to be detained where we are not supposed to be. Daniel aka understand kama sisi tuna understand the coming of Jesus Christ. Na ujue we are in the last days. Sahi ukiangalia ni nini nyingi duniani ni sherehe. Watoto wanazaliwa. Sijui kama mmejua watoto wanazaliwa na rate nyingine sahi. Watoto wanazaliwa because hizi nini kwenda sherehe, maharusi zitakuwa mingi last days. Watu kuachana, maharusi, watu unakuta kanisa watu hawako, lakini kwa hizo vitu watu wanajaa aje. Juu ni nini kinafanyika? Watu wanajaribu kutafuta furaha ya mioyo yao. Na sijasema kwenda kwa hizo sherehe ni mbaya, lakini ni vizuri pia to understand tuko time gani. Tuko time ya kurudi kwake Yesu. Hii miaka tumepewa ni ngapi? Juu Daniel aliangalia years. Tumepewa mtu akiwa na nguvu sana ni 70. Kwa hivyo from 70 mtu anaenda akiretire pole pole. Na hii miaka Mungu amenipatia 40, 30, 50, 60. What am I supposed to do? Ni nini nafaa kupata na bado sijapata? Am I lazy? Ni vizuri kujiangalia. Am I lazy spiritual? Najua saa zingine tunaachia wachungaji kazi, tunasema ni yao. Nimesema you have come to learn here. This is a class of the Holy Spirit. Umekuja kulani. Kuna mzigo yako yenye sijui na wewe ndio unajua, chenye inakucost na mahali inafaa kufika. Kuna burdens zako. Burdens za kutaka kutajirika. Burdens za kutaka uone umenunua kitu, kuna burdens zako. Na ndio maana baraka ya mwenzio haitakuwa transferred to you. Na kuna watu wako kwa this world, they know venye maisha inafaa kuwa. They love God, they go to church, but they are happy with their lives. Na kuna wengine tunaweza tunakuja kanisani, we are not happy with the life.
Because even after receiving the small we have, we are not grateful. We don't see it. Our eyes on for what we don't have. Kama tutakuwa tunaangalia, I mean these days, this is what I want, I'm looking forward to that. Because kuna watu watajenga magorofa, saa zile inatoa rent, umeenda. Hiyo rent inaanza kukuliwa na wengine. Why? Because hata wakati ulikuwa unajenga ikiisha, you are longing kigorofa kingine without even thanking God for what He has given you. One day, mahali tulikuwa tunajenga Njiro, and tukajenga, nikaangalia huko, nikasema God, according to my desire, hii place siko naitaka. But plot ilikuwa imepatikana, pesa kidogo ya kujenga ikapatikana, foundation kidogo ikapatikana. But kazi ikifanywa, ilikuwa inafanywa, but I was not grateful. Nyumba ikakwama. Sasa ikakwama mahali tena tunakomboa na complain. Mungu, mimi sitaki maneno ya kushinda ukidaiwa. Naye Mungu ananiambia, na huko unataka uende usidaiwe, hutaki. Nikakuja nikajielewa. Mahali tu nilipigia kelele, nilienda nikakaa. Juu ilikuwa kwa mlango kiingililio, nilikaa hapo chini nikaambia God, this is not the place I wanted. This is not the area I wanted. Nikarudi tu hapo. Kamwambia, this is the place God I murmured. And I remember every time tulikuwa tunaenda huko, hata na family, hata foundation ikianza, nilianza na Thanksgiving heart. Tulishikana mikono, tukaomba. Every time tungeenda na wao huko, walikuwa nasikia the word, wacheni turudishie Mungu shukurani. Lakini kumbe na mimi peke yangu hivi, karoha kengine, because unaweza kama maisha watu wanakujua wewe unakuanga grateful, but hawajui the inner you. The inner you, wewe upelekani na Mungu vizuri. Nikarudi tu hapo, nikakaa chini, nikaambia God, nilikuja hapa, I murmured from this place, and I have come back here to say thank you. Ninaona kazi umefanya. Immediately I said that. Next week kulikuwa kunaendelea, kulifunguka. Because lazima tujue kile kinatufunga, tuko katika majira gani, tuko katika miaka gani, tuko katika mambo gani. Kuna mambo haitafunguka because you are complaining, na unajaribu kudirect God, na unamwambia, oh, it has taken long, oh God, I never knew it will turn up like this. Una complain, unapiga kelele. The fact remain, wewe sio wewe ulijituma duniani, ni kujipata ulijipa. Huyo mwenye alikulete ako na kusudi na wewe. Huyo mwenye alikulete anajua ile njia unafaa kuchukua. Kwa hivyo hatufai kuwa tunang'ang'ana. Daniel aka-understand the time. Aka-understand mwaka ule wako ule umebaki, akajiprepare. Na wakati Gabriel alimpata, alimwambia, umeonekana wewe uko na akili ingine. Watu tu wako tu wanagojea 70 years iishe. Ndio maana Mungu hata akitulete kanisani, tusigojee kitu ndio ati alisema nione. Before you see, angalia ni nini kitazuia. Alikuwa anachukua makosa ya watu wao. Juu hata huko labda kuna watu walikuwa wameenda wakajichanganya, wakasema hiyo nchi hata tukirudi ni nini itatoka. Ukisoma Ezekiel 37 unaona wanaangalia, wanasema it is so dry, hakuna kitu kinaweza toka huko. But Jeremiah 45 utakuta ya kwamba Mungu ameongea na Jeremiah about the king Cyrus, mwenye Mungu aliinua, mwenye Mungu alipea heart ya kurudisha watu katika nchi yao. So that word ilikuwa hapo, hata kama walikuwa wamekaa na hawajafurahia, kulikuwa na the word of God ya kucomfort his people. Na hiyo ndio Daniel alichukua the prophetic word,
na akajua kweli Mungu amesaidia. Mungu ako, Mungu atafanya. Bwana Yesu apewe sifa. So siku ya leo, kwa sababu Mungu anatuwazia mawazo mazuri na mawazo ya amani katika maisha yetu, ni vizuri tujielewe. Ni vizuri tujue njia ile Mungu anataka tuchukue. Tujue yeye ni msaada wetu, tujue yeye ni ngao letu, tujue yeye ni mwaminifu kwetu, tujue yeye hata tuacha. Katika maisha yako ni nini unataka? Kipingamizi ni nini? Angalia areas zako za prayers. Uangalie kama unaombanga kilalamika. Daniel akakubali the fact we are sinners, we sinned against God. Maybe unajua wale watu wanasemanga they are sinners because this man anakaa ni mtu anajua Mungu. So kuna mashida zingine watu hujipata zenye hawajaparticipate, but because wengi wameparticipate anajikuta ndani. But alisema I am among these people, so these are my people. God, we have committed sin. We worshipped other gods. We turned away from you. We refused to listen from you. Father, I come, but akona target. Moyo wake unaangalia, we are almost. Kwa ile miaka ulisema 70, we are almost. Akaanza kuambia Mungu awa revive. Kaanza kuambia Mungu awatayarishe. Hajui ni aje, lakini Mungu alitumana. Mungu alisaidia. Siku ya leo katika maisha yako, labda uko kwa hiyo background inasema, na hakuna background baya, kitoka kwa watu hata hawakuwa na usomi hata wa Bible, watu ambao hawaombi, wako tu empty. Yani hata mkienda nyumbani tu ni flat, sijui flat, hawajui kama tutaomba, tumekula, sherehe, ni hivyo. Na maisha inaendelea. Kuna watu maisha inaendelea, ikitaka kuwateremsha kwa shimo hako tu, ikitaka kuwainua kama ile inaitwa swing, unakaa side hii na mimi side hii, na kuswingisha, unaenda juu, mimi naenda chini. Saa zingine na wewe naweka weight yangu, unakuja juu. Na watu wako kwa vitu kaa hizo. Weight ikikuwa mimi nikuwe juu ni sawa, nikikuwa na huku ni sawa, nitakula kile kimeanguka na huku. But we are not such kind people. We are God's chosen people. Na kuna mahali Mungu anataka tufike. Kwa hivyo change the way you fight your battles in prayer. Unaweza kuwa, let me say this, unaweza kuwa hata na spao mwenye si prayerful, ako sawa. Kuna watu tu wako limited kidogo. Naonanga mambo ikiwa sawa. Before I gave my life to Jesus Christ, nilikuwa sawa. Na kuna mambo mimi saa nafikiria harder than those days. But nilikuwa limited and dormant. So the level yenye ilikuwa very poor. But ile time nilikujanga na nikaanza overthink of things. Na after overthinking, naambia Mungu, give me a solution on how to do it. Nilianza kuona maisha kumbe ni different. Kumbe maisha sio kawaida. Kuna mtu tu ako mahali anaona ni kawaida, na kuna mtu ako mahali pengine anasema mimi nitakuwa among the where princess sits, where king sits. Unaanza kuona maisha, sitaki maisha ya kawaida. I want where the royal people. Maisha lazima ibadilike. Because ukikuwa less spiritual, unaonanga it's okay. It's okay tukomboe hii nyumba miaka 30. Na Mungu labda alikupeleka hapo for just 10 years or 15 years. Inakuja tu unahama ingine. Na Mungu tu alikuweka hapo miaka, amepima. Kuna mahali unakaa juu ya kutosheka roho.
na Mungu alikuweka hapo. Yaani uja revive your spirit. Ile time nilianza kuomba na nikaanza kuomba, alafu nikajua majirani huwa wanafunga watu, wanataka ukae hapo wewe uwaombee tu. This is the house, pastor anakaa hapa, pastor kaa na sisi hapa, msaidiane shida ya kukaa. Nikaanza kujua siku ile nitahama, hata sitawaambia, mtaona tu natoka pole pole, mara moja, pole pole, kidogo 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 kidogo. Nikahama na hawakujua nimehama, lakini after sometimes wakajua haya, kumbe amehama. Because mambo ya kiroho ni ingine. Angalia mahali umeoverstay, na ukiangalia uanze kuambia Mungu, mimi nataka kusonga. Songesha na spirit yako. Wacha kuongea tu maneno, ile shida mimi nimekula, watoto wangu wasikule. Amka na maombi. Uambuke na maombi, utengeneze ground, uikanyange. Bwana Yesu ape sifa. Because purpose ya Mungu sio tukue drained. Purpose ya Mungu ni tusonge kulingana na mapenzi ya. Tukue grateful people. Tukue wale watu wako na furaha. That's why we come to class. Na class ya kusoma haipendwi. Kwa hivyo uende ubadilishe vile unapigana vita zako. Danieli akajua miaka 70 inaenda kuisha, lakini hakuonekani dalili ya vile tutatoka. Akaenda kwa Mungu. Kuna time yako yenye unajua, na kuna kitu unataka, kuna mahali unataka, na ukianza kusikia mtu anaanzanga mpaka kuchoka. Sikia, mimi nachoka, kwani nimeoverstay, mimi nachoka. Kama ujui njia ya kutoka, unaenda tu kwa Mungu. Unasema hapa sasa nitakaa na Mungu hata kama ni siku 3. Sasa mnaogopa kufunga hata 3 days, ile ya 6 mpaka 6. Juu kwingine hutatoka na wewe na ugali zako umelala. Unatoka na akili na umelala hivi na unaota. Unaota mapesa mingi na unasema hata Mungu ameconfirm nimeshatoka. Hapana. Lazima saa zingine unajifunga mshipi. Sema minyoo, mtasikiria makelele zenyu huko. Leo nitaongea na Mungu, juu nitatoka. Kile kinanizuia nisonge kitaniondokea na nitasonga. Daniel in fact hana solution. Daniel akaanza kuonyeshwa future mpaka yetu yenye bado hatujaona. Akaonyeshwa the future of the people of Israel, venye watarudi. Akaonyeshwa about Jesus Christ. Akaonyeshwa about the coming of Jesus Christ yenye tunagojea. Na akajua God is a covenant keeping God. Kwa hivyo siku ya leo, you have your life. You have your life. Watu wakati kulikuwa kuna haribika, wengine walikuwa wanajaribu kutorokea Egypt. Jeremiah akawakuta huko. Watu wakakomplain, wakasema tukiabudu malikia wa mbinguni mambo yetu inakuanga vizuri, because walikuwa wamepractice idol worship. But ukituletea huyu Mungu kukaa na yeye ni ngumu. Ni ngumu juu yeye si mrahisi, lakini ukimumaintain katika maisha yako, you will go far. Utafika mahali na hata kuheshimisha. Utakuwa unapata kibali ukimweka ndani yako, because yeye sio mrahisi. Yeye si kama hii kitambaa unachukua hivi. Yeye ni mgumu. Kitambo mtoane chini. Itakugharimu wewe kukubali, kugojea, kutembea na uaminifu. Na yeye akikushikamana na wewe, akuwe rafiki yako, tako mnatembea na yeye hata kuficha kitu. Akitaka kugonga mahali, anakuja anakuambia nataka kugonga mahali. Umuongeleshe tu na unaweza mbadilisha before aendelee. Siku ya leo nataka tuinuke kwa miguu yetu, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwema na ni Mungu mwaminifu katika maisha yetu. Hata tuacha
na hata tupungukia, hata kama mambo inaweza kuwa magumu. Wacha Mungu atusaidie. Maybe tuko in a place that we have overstayed, but today because tuko kwa class ya Holy Spirit, usikubali mataifa katika ulimwengu wa kiroho wakishindana, wanakuja tu wanashindania uhai wako. Demons zikipigana, because kingdoms za Satan zina fight amongst themselves. Only the kingdom of God that stands haipigani. Wakishapigana huko wanasema aka, wacha kameshindwa na aka kadimoni kanaito, kidimoni kingine kinachukua kinasema cha niendelee na yeye nimuonyeshe, ataniona. We are God's people. Tumequalify kukua in the presence of God by the grace of the blood of Jesus. Kwa hivyo unapoenda mbele za Bwana, kataa useme I will not overstay, I am moving. Angalia prayer life yako, angalia the time you have been umemama, umekuwa angered, umeona ni kama wengine ndio wamekuangusha. Useme God, that one cannot help me. What can help us now is to be at peace with our hearts, na tuseme I am moving, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Usikubali those kingdoms in the word of spirit, evil kingdoms ziku overpower. We are hidden where Christ is. Sometimes we say that, but enemy akikuja anasema this man claimed to be hidden in Christ, but he doesn't believe in the power of Jesus Christ. So uende tu mbele za Bwana. Juu ni vizuri unapokaa unajiangalia, nimetoka wapi? Mimi najiremindingi every time where I have come from. I can't forget. Even kuna maroho bado zimepossess watu, wameokoka, but it's still they are not able. Na ninasemanga, oh God, I need to overcome this spirit. Enda tu mbele za Bwana, mwambie Bwana na kuhitaji. Danieli tu hakujua venye wataokolewa, hata we ujui, hata mimi sijui vile tutaokolewa, lakini wacheni tuende kwa the chair of grace of God. Tumwambie, I don't know how, Lord, but I know your promises to me are sure and amen. I don't know the way you'll pass, but I know you are not going to make a way for me. I don't know how you will make it, but I know it will happen. Baba, we ni Mungu mtakatifu, tusaidiwe. Help us not to be detained. My God, send a helper in our lives. Send a helper who will help us to move. Oh, my Father, speak to the heart of men that you know they will come and help us to move to the next level, kwa sababu wewe ni Mungu. Tupiganie katika ulimwengu wa kiroho. Umetuchagua ukatupaka mafuta kwa kusudi. Wewe ni Jehova uliyepigania Job katika vita yake ya kiroho. Uliingililia kati at the appointed time. Oh, we believe today that our appointed time has come. Jehovah God, send a helper. Help us not to be defeated, oh, by the satanic kingdom who are looking forward. They are looking what we've been accused of, and they are taking that, oh, to torment us. Our Redeemer, help us. Help us not to fall into temptation. Tusaidie tuondoanishe na roho wa umaskini, na roho wa kutokuamini, na roho wa kutojua. Tuongoze Bwana. Tunasema uwepo wako uende pamoja nasi. Thibitisha njia zetu na kazi ya mikono yetu ithibitike, kwa sababu wewe ni Mungu
na wewe ni mtakatifu, na wewe ni Jehova. Tuongoze kwa haki ya mapenzi yako, tusaidie vile ulisaidia Israel katika mikono ya Babylonians na mataifa waliosimama kuendelea kuwatesa. Jehovah God, kukapatikana one man who stood na akasema, God remember us, and because of the prayer of Daniel, my Father, you gave a way for Israelite. My King, the letter was written that these people should go back to their land and build the house of the Lord. My Father, you permitted them because one man who was full of your grace stood. Jehovah God, even in our time, our children will not be tormented. Our children will not die prematurely. Our children will not be drug addicted. Oh my Father, the ground we have come from, they shall not follow our families. Tunasema utuongoze, tusaidie makosa zetu tulizozifanya zikafanywa na wazazi wetu, hazitafuata familia zetu na watoto wetu. Jehova, tunaomba uwepo wako utembee pamoja nasi, tuongoze kwa haki yako, tuongoze kwa mapenzi yako. Thank you Lord for bringing us here to study your word. Thank you Lord because your word is pure power. Tusaidie Bwana, tuongoze Bwana. Open our eyes so that we can see the great things that are in your word. Open our spiritual eyes, oh God. Open our spirit and our souls. My King, my great reward. Mahali tumefinyiliwa, tusiamuke, tusiongee na wewe. Restore us and revive us, oh God. Wacha kukue na wema wako katika maisha yetu, kuwe na nguvu zako katika maisha yetu. Tusaidie Bwana, oh tuongoze Bwana, tutumie msaidizi, Holy Spirit of God, tuongoze kwa haki yako, kwa sababu wewe ni Mungu, wewe ni mtakatifu. Tusaidie Bwana, sisi ni mabaki wako wa ulimwengu tulioko. Unajua maroho inayoshindana nasi, unajua Bwana, lakini uko na nguvu za kutuokoa, uko na nguvu za kutulinda, uko na nguvu za kutupigania, uko na nguvu Bwana. Maroho zinazoshindana nasi zinasema hatutainuka. We are making a declaration, tutainuka kwa sababu ulishinda yote msalabani. Maroho ambazo zinasema hatutaendelea, tutaendelea kwa sababu Yesu amesema yote yamekwisha. Maroho inasema tutakuwa maskini, tutatajirika. Hata katika nchi yetu ya Kenya tutatajirika. Any accusing spirit in the spiritual realm, tunasimama kuipinga na kusema we have our God and we bear the name of our God in our forehead. Oh, we have the blood of Jesus Christ and we are the children of the Most High God, and we are rich and honored. We are capable. We are the first, not the least. We can do all things through Christ Jesus who strengthens us. We are more than a conqueror. Seketabago zeketama rime seketeria rababoshanta. Bwana tunakubariki. Bwana tunasema ni asante. Pokea utukufu, pokea heshima. Tuweze kuamini na kuomba. Father, we thank you for you have anointed us for a purpose. Thank you because you love us with a constant love. You care about us. You know where we are and where we should be. Thank you for your divine direction that you have prepared for us to
tuongoze Mungu wetu, tusaidie. Neema yako itutoshe, njia zako zituongoze, utukufu wako uonekane katika maisha yetu. Tusaidie tusiwe kama hili taifa lililoonewa na mataifa, likahangaishwa na mataifa, wakachekelewa na mataifa na wakafanyiwa mzaha, mpaka wakaona kwao ni kama hakuwezi toka kitu. Roho wa Bwana, tunajua katika maisha yetu, hata sisi wa Kenya wote, kuna mambo mema umetutayarishia. Kuna njia zako hata katika kontinenti yote ya Afrika. Kuna mambo utafanya Mungu, ya kwamba mataifa watakimbilia nuru, waseme ya kwamba Afrika kuna Mungu. Bwana Mungu wetu, tunajua maisha yetu haijaishia hapa tuko. Tunajua unatuona tukienea, unatuona tukikombolewa, unatuona na ufanisi tukifanikiwa, unatuona tukikombolewa. Komboa wakati wetu Bwana, na kama kuna any hindrance spirit yenye imeblock along our way, our heavenly Father, with your mighty hand unblock it, with your mighty power consume it, because you are our God. Kama kuna anything, any accusation against us and our children, Father, we pray that in those accusations, turn them to blessings upon our lives. Tunakushukuru Bwana, tunakuinua. Kama kuna any sin yenye unaona inaweza to detain, to be in one place, cleanse us, oh God. Tukitoka mahali hapa, tutoke tukiwa viumbe vipya. Anything that inaonekana, kama kuna kaalama kanaonekana in our spiritual life, Father, cleanse us. May the blood of Jesus clean us in the name of Jesus. Twaomba uwepo wako uende pamoja nasi, tusaidie na utuongoze. Twaomba kuzingirwa mbele na nyuma, kwa sababu wewe ni Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen. Mungu awabariki sana, awatendee haki, na neema ya Mungu iwatoshe. Tutoe sadaka zetu kwa shukurani na kwa mioyo iliyokunjuka mbele za Mungu. Tumalize ibada yetu kwa neno la the grace of God. May the grace of God may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen.